Kimani Ichung'wa Gangani. Asante. Welcome to the Sport Check. There are two members of parliament from Mount Kenya region who will regret supporting President William Samoei Arap Ruto because I know at the end he will dump them politically. I am talking about Honorable Kimani Ichung'wa and a first-term member of parliament from Mathira constituency, Honorable Eric Wamumbi, and I must play for you their clips shortly. Now, President William Ruto was in Western region, and I must be specific. He was in Kakamega and Vihiga. These two members of parliament said something that caught my attention, and I realized that they are being used. I want us to listen to Honorable Kimani Ichung'wa speaking before we proceed. Bas, wacha tusikize Kimani Ichung'wa, leader of majority. Remember, this is Deputy President Professor Kithure Kindiki introducing the leader of majority Kimani Ichung'wa. Hey, watu ya Budalangi, amjambo, muko chonjo? Nasikia gavana anauliza mtu wa mwaka mbili anajua nini. Kweli, iko kitu anajua? Tumuonyeshe hajui. Nyinyi mmesema rais aungane na huyu Sauti Wanjala. Wanjala apigie rais kelele ama afanye kazi na yeye. Watengeneze Ruambua kwenda Maumau. Unajua huyo mtu gavana anasema alikuwa anajiita ati yeye ni mtoto ya Maumau. Akuje hapa tu aone watoto ya Maumau. Wako hapa. Wako hapa ama hawako? Si wako hapa? Yule ni mtu muongo. Tena mwizi sugu. So gavana ukiuliza anajua nini? Anajua ukabila. Number 1. Number 2, anajua wizi. Number 3, anajua kupora mali ya mayatima na mama wajane. Mpaka Now from that particular statement, I can tell you, I realized that this member of parliament is being used. And there's a script they are reading. And I'm going to explain later in this video. Mama bibi ya ndugu yako mjane, unapora mali yake. Huyo ni mtu kweli? Semeni ashindwe. Ashindwe asishindwe. Tusonge pamoja Kenya moja. Mmesema Weta, ma-DVD, Wanjala, mzee Gumo kukaa ngumu wafanye kazi na rais. Wafanye kazi na rais. Tutembee safari moja ya Kenya moja. Na hapo mbele baadaye mwezi ujao rais kura yake ya kwanza AU ape baba Raila Amolo Odinga. Ampatie na akusanye Afrika nzima, mzee aende AU, si ndio? Awe kiongozi wa Afrika nzima. Ili hao wa kabila ambao wanataka kutenganisha wa Kenya wajue kutoka Bondo mpaka Budalangi mpaka Mlima Kenya kwenda Pwani kwenda Rift Valley kwenda North Eastern, Kenya ni nchi moja na kiongozi ni mmoja. Huyo kiongozi anaitwa nani? Ati huyo kiongozi anaitwa. At that point, I also realized there's a script Kimani Ichung'wa is reading. It was about tell these people Raila Odinga anaenda AU. Number 2, tuko na rais William Samoei Arap Ruto. Anaitwa nani? Mtamshikilia. Wafanye kazi na huyu Sauti Wanjala. Wafanye na Wanjala. So Wanjala akija bunge nimwambie Ruambua Maumau iwekwe rami. Na mwenye kufanya hiyo kazi ni William ili mzalishe chakula. Wale mnaona kwa mitandao wakiongea mambo ya mchele, wanafikiria mchele yote inatoka Bangladesh na Pakistan. Wajue mchele inatoka Budalangi ya kulisha Kenya, dola inaingia kwa mfuko ili ile pesa mfukoni tulisema ije hapa Budalangi. Tuko pamoja jameni? By the way, watu wa mtandao walikosea wanasiasa nini? Because I remember very well these people were just reminding President William Samoei Arap Ruto that there's something that you need to do, but Kimani Ichung'wa is talking about watu wa mtandao. Let us listen to the last part of that particular clip. Mimi niendelee kushikilia? Nishikilia rais na huyu Anjala na Papa wa Roma na ma-DVD tuunganishe Kenya na huyu profesa mwenye ni mjuaji, sio mtu wa mtego,
Huyu ni wa kuunganisha Wakenya. Aunganishe Wakenya waendelee. Asante. Now, in case this is your first time, kindly support us by subscribing and turning on the notifications bell. We are on a mission to 6,000 subscribers before the end of this month, and we can't hit 6K without you subscribing. And if you are a returning subscriber, thank you so much for supporting this YouTube channel. Allow me to highlight whatever Kimani Ichung'wa is trying to say in that particular clip. And if you have listened to what this man is saying, Gachagua akuje awaone watu wa Mau Mau. And I've been saying in these particular stories that I've been doing that Rigathi Gachagua must get out of Mount Kenya region, because this is a narrative that President William Ruto's allies are going to use, and it is going to make him look like a tribal man. I'm not supporting him, but that is a narrative Ruto's allies are creating, because you have listened to Kimani Ichung'wa saying yule mkabila, yule anayejua ukabila, and Wizi is alleging that the former deputy president is a thief according to him, and I don't know, I don't have any evidence to support my argument. Another script that I realized that Kimani Ichung'wa is reading is that Raila Odinga ataenda AU na Ruto atampigia kura. So this is about leaders. It is not about you and I. Because even at the last part of that particular clip, you could hear him saying that tushikane mimi ma-DVD, Rais William Ruto na pia Wetangula. It means it is all about politicians. It is not about you and I. I remember very well in June last year when the Gen Z came out in large numbers to protest against the finance bill of the year 2024, where members of parliament betrayed them. They did not listen to them. Kimani Ichung'wa was at the center. I remember very well. So I think they ought to have learned that Kenyans are politically awake right now. It is not just about them. Now, the second member of parliament that I talked about is Honorable Eric Wamumbi. Now, this is a man who was close to former Deputy President Rigathi Gachagua. I want us to listen to him speaking before we proceed. Kuna kiongozi hapa. Huyu mungwana anaitwa Mheshimiwa Eric Wamumbi, ni mbunge wa kutoka Madira kule Nyeri. Huyu ni mbunge ya ule jamaa wa shares. And at that point, allow me just to comment. The person introducing Eric Wamumbi is President William Samoei Arap Ruto. And he is saying that huyu ni yule mbunge wa yule jamaa wa shares. And definitely he was referring to the former deputy president Rigathi Gachagua. Watu wa Rwanda hoye! Vijana hoye! Mimi nimefika hapa kutoka Nyeri. Kutoka pale Madera, kijiji inaitwa Wamunyoro. Mimi ndio mbunge hapo. Na ninasimama na huyu rais wetu. Sababu rais wetu anafanya kazi Kenya yote. Si nyinyi mnataka barabara? Na mnataka stima? Na mnataka soko? Alafu mtu mwingine wa huko kwetu anasema ati nyinyi msijengewe soko. Hiyo ni ungwana kweli? Hiyo ni ungwana watu wa Rwanda? Si nyinyi ni watu wa Kenya na mlipiga kura, na ndio maana sisi vijana tunamesema tutasimama na rais wetu. Ametaja vijana watasimama na Rais William Ruto. The reality on the ground is that the youth of this nation, most of them are against President William Ruto because they think the head of state lied to them in 2022 because he came up with a very beautiful narrative that was the hustler nation. It was a narrative aimed at creating job opportunities for the young people in the Republic of Kenya, but that is not taking place. So when Eric Wamumbi is coming out to say that sisi kama vijana, aseme tu ye kama William Samoei Ruto, kwa sababu yeye anaunganisha Wakenya, sio mkabila, anaunganisha Wakenya wote tukae pamoja. Na nyinyi naona mmejipanga na huyu speaker. Nyinyi naona mmejipanga na huyu speaker.
Naona mmejipanga na huyu speaker. Vile mmejipanga na William Ruto. Hivyo ndivyo mmejipanga na William Ruto. Tutatembea pamoja. Nikirudi wa Munyoro niseme tunatembea pamoja. Nyuma ya William Ruto. Sisi wote tuungane. Na ya mwisho, mimi niombe msamaha hapa. Sababu yule jamaa alinipea mitego kwamba nipeleke kule State House ninase Raila Odinga. Lakini mimi sio mjinga. Hiyo mitego nikabeba, sikupeleka State House. Hiyo mitego nikapeleka kwake wa Munyoro. Ikatega yeye. Na sasa Raila tunapeleka huko AU. Akuwe chairman wa Afrika mzima. Ili sisi wote tutembee pamoja. Asanteni sana watu. Hapo ni uongo. I don't believe the member of parliament from Madira constituency saying that Rigathi Gachagua alimpea mtego aenda weke State House na hiyo mtego yake akakuwa mjinga akampeleka wa Munyoro na akaweza kumtega. I'm not defending the former deputy president. That is just a disclaimer. I'm not defending Rigathi Gachagua, but hapo tunachezwa, hapo tunadanganya. Now, one thing I've realized about these politicians, it is about their interest. It is not about your interest. Somebody like MP Eric Wamumbi, yeye tu anajua kwamba hii kitu imeenda and there is nothing he can do right now but just to support President William Samoei Arap Ruto. But from his statement, I've realized he's defending the head of state, saying that he is not tribal. He's also giving us a fake apology about your story ya mtego and also talking about Raila tunampeleka AU. That is why I told you this is a script. Everybody is reading it. ICHUNGWA read it. Eric Wamumbi is now reading it. But they are from Mount Kenya region. And I strongly feel they are being used. And at the end, the head of state will dump them politically. But I have also realized that from President William Ruto's tour in Western region, and these two leaders were very vocal. They were attacking Rigathi Gachagua, at the same time praising President William Samoei Arap Ruto. So one of the reasons I realized is that these two leaders, they're doing anything to ensure that they appear as good people in front of President William Ruto. But hawajui kwamba wao wanatumika. Let me tell you something. If Rigathi Gachagua was used and later akavukuzwa, nana na kudanganya kwamba hawa wawili wataweza kumsumbua William Ruto hapo mbele. In fact, wao watanyamaza. There's nothing they will say. They will keep quiet na wataenda hivyo nyumbani. But I strongly feel that ICHUNGWA and Eric Wamumbi, they're not being honest to themselves. Why do I say this? They can't hold any rally. Waende na William Samoei Arap Ruto, waendelee kumtetea pale, let's say Kiambu, ama waingie Mount Kenya region waanze kumtetea. You'll find that they will be heckled by the way. They will be chased because Mount Kenya naye imeenda. Even President William Ruto knows that the mountain is gone. Despite the fact he has got his men like ICHUNGWA, the reality, the mountain is gone. And one thing that I'm also complaining about Rigathi Gachagua, knowing very well the mountain is gone, yeye bado amekwama tu Mount Kenya, hataki kutoka. He doesn't want to go to any part of this country because kuna watu wengi ambao wanataka William Ruto asirudi tena, but he is not in a position to do that because anapenda Mount Kenya, and that is the big problem. And these people are taking advantage of that and they are attacking him. In fact, utapata kwamba kuna watu wengine watakuwa naogopa kuungana naye kama atazidi kuwa Mount Kenya region, because the script that was being read, it was about Rigathi Gachagua, not anyone else, by the way. Number two, I've realized these people will not be re-elected in 2027, and that is why wao wameamua kuchoma, because they know very well at the end of the day nobody is going to re-elect us. We are not going back to parliament. Wacha tukule yetu, si 2027 tukutane na waraia uko nje, tukae uko nje, because
wanatoka from Mount Kenya region and nobody is going to re-elect them. I've been talking to people from Mount Kenya region and they're saying the ground is speaking a different language. Even the Deputy President, Professor Kithure Kindiki, will not help President William Ruto to get Mount Kenya back, and that is the reality. There's nothing the head of state can do. But William Ruto saizi strategy yake ni kwenda pale Western Coast, Nyanza and those areas, and lazima aombe sana, because lazima aombe sana. 2027, it will not be a walk in the park for him to secure a second term. Anyway guys, that is just my opinion. In case you have any counter opinion, feel free to share in the comment section and I will be replying to your feedback. We are on a mission to 6,000 subscribers. So the best thing that you can do is to help us reach 6K before the end of this month. And it is only 8 days at this particular time that I'm doing this video to get to February of the year 2025. So subscribe and turn on the notifications bell. I also promise at the end of my videos to carry out civic education. This is what you need to do. You need to register as a voter as soon as possible. The beauty of being a registered voter is that you can participate in 2 types of elections. The first one is general elections. The second one is by elections, and you cannot do that if you are not a registered voter. Number 2, you need to demonetize politics, and this is very important. You know, the type of leadership that we are getting in the country reflects on how Kenyans decided to monetize politics, whereby we elect leaders that we know very well how and I wataenda kuiba. And lastly, remember to vote for someone with a vision. I will see you in the next video.